Wijslacht. Wijslacht. De maatjes te speestil. Qua tisbestil kin kam dius. Anwees de matchkist tisbestil. Te speestil ken chalchach. Gaas, na? De maatjes te sklauch. Wat is geklauch kin kam dius? Kin cowboy. De maatjes te skettle a. Dis kerle kin kam dius. Ik na. Hoig, chalchach. Wai has hal de pisnak seluch is quest qoyaqoyachen. Acha Knxcutens in silk chinaks. Hello, good day, my relatives. My name is Levi Bent, and this is the help tutorial for N1. Today's lesson is 25, past actions. Let's get started. Hohoi, kuen chao chint. Repeat after me. Hak te kol deus tespes tsilt. Hak te kol deus tespes tsilt. Ke kin te kol deus tespes tsilt. Ke kin te kol deus tespes tsilt. Hak a Teskekkelauch. Hak a teskekkelauch. Lot kind a teskekkelauch. Lot kind a teskekkelauch. Hak kaitselch teskekla a. Hak kaitselch tesketla a. Ki kin kaitselch tesketla a. Ki kin kaitselch tesketla a. Hak chalch tespes tsilt. Hak chalch tespes tsilt. Lot kinta chalch tespes tsilt. Lot kinta chalch tespes tsilt. Hak huist teskekkelauch. Hak huist teskekkelauch. Ki kin huist teskekkelauch. Ki kin huist teskekkelauch. Hak yaha tesketla a. Hak yaha tesketla a. Lot kint yaha tesketla a. Lot kint yaha tesketla a. Hak te kalotina tespes tsilt. Hak te kalotina tespes tsilt. Ki kint kalotina tespes tsilt. Ki kint kalotina tespes tsilt. Hakun kam Dios teskekkelauch. Hakun kam Dios teskekkelauch. Ki kin kam Dios teskekkelauch.
Ki KNSCUTENS TESKEKLAH. Hale hastish chkulam pepes nakseluch. Utlapana ku katmint chhoy ut atzent a high splimchin. Hakt kulkultius tespes zilt. Hakt kulkultius tespes zilt. Ki kind kulkultius tespes zilt. Ki kind kulkultius tespes zilt. Haku teskiklahu. Haku teskiklahu. Lud kinta teskiklahu. Lud kinta teskiklahu. Hak kaitlich teskitla'a. Hak kaitlich teskitla'a. Ki kin kaitlich teskitla'a. Ki kin kaitlich teskitla'a. Hak chalich tespes zilt. Hak chalich tespes zilt. Lud kinta chalich tespes zilt. Lud kinta chalich tespes zilt. Hak huis teskiklahu. Hak huis teskiklahu. Ki kin huis teskiklahu. Ki kin huis teskiklahu. Hak yaha teskitla'a. Hak yaha teskitla'a. Lud kinta yaha teskitla'a. Lud kinta yaha teskitla'a. Hak tkalotina tespes zilt. Hak tkalotina tespes zilt. Ki kin tkalotina tespes zilt. Ki kin tkalotina tespes zilt. Hakun kamtius teskiklahu. Hakun kamtius teskiklahu. Lud kintan kamtius teskiklahu. Lud kintan kamtius teskiklahu. Why dali hastish chkulam pepes nakseluch achanuch KNSCUTENS. Good job, my relatives, and I'm going to give you guys a little hint on today's lesson, number 25, past actions. Everything dealing with the past has a tis. Tis is the marker for the past. Could be tisil kukwast this morning, tispes tzil yesterday, tiskikilauch last night, tiskitla'a last weekend. So in the future, we know we put the chla and the kisach, and if it's in the past, you'll know by hearing the sound tis. In the lesson, there's also a phrase called stemachkistu. Stemachkistu is referring to you. What did you do, or what do you do? And when you respond with that, you could say tispes tzil kin Yesterday I read, and everything it's about the past.
And that's what this lesson is about, is referring to the past. Other lessons talk about the future. So keep your ears open and you'll hear the differences. And always try to stay sharp in the language. Okay, we'll see you next time. Ninuis at Lwiklamini Pisnak Siluchwai.